Mania Buddha Mashi Kuno Miarega Uja Jarana Sambana Kuno Ayum Pubi Gino Viro Miruye Tanama Boat the Shao Long Body at the Yojimba Namiolo Piezum Gina Love the Tivoli Jusa the Nes Ravoli Take on the water Buddha little Dokala, Buddha Guru, and never take on look. They don't come see the Bokuri. Not the old Jamario, Lurio, and Yayu. At the Yo Jemba. Yes, of Miro. Jin Lang, Pyong Yok. Twaja, Payari Pita Viro. A year Pito, 11 million years of them. You know, see a Peter Piaga leve, a general Pietro, to a Peter Bogurio leve, a dear Jimba Pietro on body. Over a paid over at a time. Let me Gentonia Bogurim. The way a seat, Tavaga City, Pietro, meaning a pure the night seat or the acting about it. Dini Savaga Sisra Belu Pima, Tavaga seat pinning the less ravali. It already seen in Timjago Luara. Out of the various virtues of the Buddha, yesterday we focused on the virtue of clear vision and virtuous conduct, namely Vijjacharana Sampanno. And it was also mentioned that, the meditators here were encouraged to be fulfilled in this virtue of Vijjacharana as much as possible throughout their lifetime. The Buddha at his time did just the same thing. He encouraged the devas, the human beings, and so on, to be endowed with this clear vision and virtuous conduct, Vijjacharana. And as a result of this, there were many billions of the Buddha's disciples. The Buddha himself, the teacher, namely the Buddha himself, was endowed with practice, clear vision, and virtuous conduct. And so too, his disciples were endowed with this double, or with this virtue. And it is owing to the admonition, or vada in the Pali language, that the followers of the Buddha have become true disciples. Since yesterday the hour was, the time was up, the Venerable Sayadaw would like to explain today how one, or it becomes necessary to explain today, how one becomes a genuine sāvaka, a genuine disciple. Bhagavato Ora Nusasane Sakajan Sunandidi Sāvaka Sāvali. Yes, I've heard Ovada Saraga Marima Damita Madi Lufuya Damita the Vogue Ovada Cover Marigo Dami Bido Mani Nujaraga
ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးမျိုးလုံးတန်ရှင်းအောင်ပြုဖို့ပြောဖို့ကြံစည်ဖို့တိုက်တွန်းတာကတော့အနုသာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်တော့လမ်းညွှန်တာပေါ့ကောင်းတဲ့လမ်းညွှန်ကြားတာပေါ့ဒီမှာမကောင်းတာတွေဟန်တာပြီးတော့ကောင်းတာတွေညွှန်ကြားတာပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒါဩဝါဒအနုသာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ချုပ်ချယ်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအမှားတွေမသိဘဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုမိပြောမိကြံစည်မိလို့ရှိရင်အမှားလမ်းလိုက်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေမရောက်စေခြင်းလို့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှလွတ်မြောက်စေခြင်းလို့အမှန်တရားကျင့်တဲ့နာတဲ့မဟာကရုဏာနဲ့တားရပါတယ်မာရီမတိပဲနဲ့လည်းအရန်တားလို့လည်းမရဘူးဒီမှာမာရီလည်းဒီအတိညာလည်းပါရပါတယ်ဒီမှာကျင့်နာမှုလည်းပါတယ်မာရီအမှန်မှလည်းပဲသိတယ်ဒါတော့အမှားတွေသာတားပြီးတော့အမှန်နေမသိပဲနဲ့မညွှန်ကြားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးမရဘူးဒီတော့အကျိုးကျေးဇူးရနိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းပဲတစ်ဖက်ကလည်းပဲညွှန်ကြားရပါတယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းပြပြုလို့ရပါတယ်ဒီမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေခြင်းတာကတော့မေတ္တာပါမေတ္တာပါပဲအမှန်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာပေါ့မေတ္တာနဲ့ညွှန်ကြားတာပေါ့နာညွှန်တာကျင့်နာတနာပြီးတော့အမှားတွေကိုဟန်တာတာကောင်းစားစေခြင်းလို့မေတ္တာနဲ့ညွှန်ကြားတာပေါ့အတိညာနဲ့ပါတာပေါ့လေညွှန်ကြားတာပေါ့အဲ့ဒီဩဝါဒအနုသာသနေကိုသုနန္တဆိုသုနန္တိနာကြားတာပေါ့နာကြားရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလိုက်နာတယ်နာကြားတဲ့ခံယူခါလည်းပဲယူတည်လေးစားစားနဲ့လည်းပဲနာကြားပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါလိုယူတည်လေးစားစားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဩဝါဒအနုတ္တရာသာနေကိုနာကြားလိုက်နာတတ်လို့သဝကလို့ခေါ်ပါတယ်လို့ဘုရားကျမ်းဂန်များမှာအဲ့ဒီလိုပဲသဝကဘုရားအ내ဒီပဲကိုဖော်ထုတ်ထားပါတယ်The text, the texts describe how one becomes a genuine disciple, a savaka, and it is with the all-wada admonition that the Blessed One, prevented or prohibited the beings from doing what is wrong, and it is with anusasana, namely an exhortation, that he encouraged them to do what is wholesome, what is good, namely to perform wholesome deeds by body, speech, and mind. And so he instructed them towards the good. The combined term then, all-wada, nusasana, means both prohibition as well, and prohibition to do what is wrong, and an exhortation to do what is good. Now, the prohibition here is not meant in the sense of controlling or restricting the beings, but rather knowing, the Buddha knowing that following or doing wrong things will
or not knowing the wrong will lead to will lead a person to make mistakes, and as a result, there will be suffering. And so it is out of compassion, out of great compassion, that the Buddha did not want the beings to suffer owing to mistakes and not knowing what is wrong. But just mere knowing itself, just mere knowing of what is wrong, is not enough. And just having compassion without knowledge is not sufficient either. So one has to have both. And so it was out of loving kindness metta that the Buddha instructed or exhorted the beings to do what is good, and it is out of compassion, karuna, that he prohibited them to do what is to their harm. And this then is known as Ovada Nusasana. And then the Pali quote includes the word sunanti, which means they hear. So the disciples of the Buddha not just listen to his teachings, but they also respectfully and honestly follow his teachings. And one is known as a genuine disciple. In the Pali language, the term is sāvaka, if one can listen to and also follow the Buddha's teachings. Yes, we are going as I not deep Maria Mia Alchin. Thrown Diago, a limit Tavi, Najati Yavare. Lurega, for you are a community, Shijara. Bamia homeless or any level. Sunzan, Lure, and Nara Muleshida. Hora Pura near Majai, Jojo Salashi. A bit de Lure and Nina Najara Muleshida. Chapi that in a yo-yo Padwalo, we are Diane, though we are Taisani look. Malamagan Nina Nara Muleshida. Yo that are Dialine Nara Muleshida. Yamia no at Nara Muleshida. The gap was saying a Lumia Udija Mamane Nara Muleshida. They are not a soda who kick out of Miado Archie Udija Mamane. No Paja Nara Miavare Udija Mamane Nare Soraga Uda Yatana Sisi Tatawa Satama Sunantasa Nivuranani Ukabitani on Dizara Uda Yatana Sisasra Pilitariga Ludego Atazine PC Nisetara Pilita Dankaniara Turia P. Aja Ludia the Jesus senior to carry young. Educated PC Nisamuga Lumia Semes Ravali the Utije. The Utije Tavare Gini Mani Dividovoli Erarigo. Kilitariga Lumia Sime, the way I chose a Lumia Sime, Utije. Eddie Utije Janya Yati Viro. They are Jana Lesra. Tozoyas of Mahoma Diari Mogo. Satama, Drogon Dialu Kovare.
Jana Yunero Ayasia Kone Chinto Chinto Jury Yabiro now so each young appear Dea Amakan Jasi Dea Go no say Tom Yolo Biena Sari came with a Tashi Yao Nunya Te Muya Pulon Siemu Kio Neither shall count it Dea အဲ့ဒီတရားမျိုးကြားနာရတာပါစူးစူးစိုက်စိုက်ရိုးရိုးတည်တည်ကြားနာရတာပါကြားနာပြီးတော့ကျင်ဒီမှနေသိပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့အနေပေါ့လေအဲ့ဒီသဘောလေးလည်းပါရပါတယ်ရှိခေတ်ကသူတော်ကောင်းတွေတရားနာကြပုံလေးတွေဘုန်းကြီးကပြောပြတာပါဒီမှာအဲ့လိုသဘောတွေကြားနာလို့ရှိရင်ကြားနာစေကာလမှာတော့မှအပူကြီးငိမ့်နေငိမ့်နေပါတယ်ကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တရားစစ်မှာစိတ်ကစိုက်ထားတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကြီးမဟုတ်တဲ့အာယုန်ကြီးမသွားတော့ဒီမှာစိတ်ကရောက်နေတာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲကိလေသာငြိမ့်နေနေတာပဲကွာ။သူချာချာစိုက်နားထောင်နေဆိုလို့ရှိရင်အထူးပြောစရာမရှိတော့ဘူး။ကြားနာပြီးတော့လက်တွေ့ပြည့်စုံကျင့်လောက်တဲ့အထိကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဒါထားရပါတယ်ဘုသူရဖြစ်ယုံမြပြောတာဟောတာနေရာမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေဖန်လို့တဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးကတော့ဖြောင့်ရှင်းတဲ့သဘောမရှိဘူးကွာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့မဟုတ်ရဘူးကွာAfter the Buddha's enlightenment, the celestial beings and the Brahmas listened to the Buddha's Dhamma with much respect. But as for the human beings, well, being or coming from various religious backgrounds, they wondered what the Buddha is going to teach about. And so they inquired, and some would listen to a discourse by the Buddha to find fault with him, and others would have also listened to the teachings of other teachers, and then they would come and compare what they've heard elsewhere with what the Buddha said. And then at the time of the Buddha, there were also just ordinary listeners, and some who would listen to the Buddha's teachings with a cherishing attitude. And then there were yet others who listened to the Buddha's Dhamma with an objective of being free from existential suffering. And so at the time of the Buddha, oftentimes people would listen with this kind of an attitude, namely to gain liberation from existential suffering. However, later on, this changed. And the beings being oppressed by the mental defilements, the kilesas, and having to endure the stress or the pressure of the mental defilements, the Buddha wanted them to be free from this bondage of the defilements. And when one listens to a Dhamma talk, then one should do so with this kind of an attitude, namely to be free from, or to be liberated from, the bondage of the defilements. And one should not listen in a superficial
manner. And just ordinary, or just to listen to the Dhamma, to the Buddha's Dhamma itself, is already good in itself. And when one then goes further to also put into practice what one has heard, then with this one can gain assurance for one's life and freedom from the suffering, physical, verbal, and mental suffering, and one's life becomes, one's physical, verbal, and mental behavior becomes gentle and lovable. When listening to a discourse, one should listen attentively, and one should listen, and then one should put into practice what one has heard. Now, these were the forms of listening to the Buddha's teachings and during his epoch, during his time. And while one is listening to a Buddha's a discourse, or at the time of the Buddha, some people who were suffering from mental defilements, from the heat of the defilements, were even relieved of this heat of the defilements. And when one listens to a discourse, then one should do so not just to gain some general knowledge, nor to then criticize, but with a very pure attitude. Buddhaမြတ်စွာမှာတော့ဂုဏ်တော်ကြီးအများကြီးရှိတော့ဂုဏ်တော်တစ်ခုခုပွားလို့ရှိရင်မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ပြီးတော့နားလည်လို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့အတိဖြစ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ကြီးညိုမှုတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မမှန်ကန်ဝေဖန်လို့ရှိရင်တော့မမှန်ကန်တဲ့ကြီးညိုမှုတွေပေါ့လေမကြီးညိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာပါပဲဒီမှာမမှန်ကန်သုံးသပ်လို့ရှိရင်ကြောင်းနဲ့ကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတော့ကြီးညိုရဲ့ဂုဏ်တွေပေါ်လာတာပါပဲထူးအားဖြင့်တော့အခုလိုတရားအထုတ်တဲ့အခါမျိုးမှာတပ်ပါရ9မျိုးနဲ့ပြည့်စုံမှတရားအောင်မြင်အထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်မှပြထားပါတယ်အဲဒီတပ်ပါရ9မျိုးထဲမှာပုဂ္ဂလတပ်ပါရအရှင်ပြေဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တရားရရေးအတွက်အရှင်ပြေဆုံးအားထားရဆုံးအမဂ္ဂင်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟာအရှင်အမြင့်ဆုံးပဲထိတ်တန့်အကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီမှာThe Buddha possessed many virtues. If one practices one of these, or contemplates, reflects on one of these virtues and understands it, then it will lead to the arising of faith. One will have faith in him. Now, if one does not contemplate on it on the virtue of the Buddha properly, then one will not understand it and not have faith. Now, if one reflects properly on a virtue, then this virtue will arise quite naturally, and especially when one practices for oneself, and when one practices following the 7 forms of the 7 suitabilities. Among these 7, the first one is Puggala Sappaya,
which means suitability of person. It should be a reliable person. Now, among all beings, the Buddha was at the very top. He was unsurpassable. The Kalyana Maita Goyi Kunamyone a piece so when yes of ya. Very going to Mua Patama going a Pia. Said another thing I was in my yoga about it. Dila a chip. Pivi so no dila chena. Gia dila at wet. Miai knitted me and Lucy a pit. Go your no go a piano side came it up. Tanshina Poco, Yinjira Poco, Nuya Temura Poco. The Pumulia leve, Emna Nidasia worry. Nidasia cornet, a Pumulia. Tila at one Nidasia lepit by the Masofia Habia. Nanusia lepit. A Miai chicken, Yanuji Canada. Tila te Yijiva. Eri nu nali di yuwa pare. Mamang kanga chikin myanu kanulu chi myaswa phaya ha tila sarana ne appisong ne atwet amya ye nittet myanu chin khan yada soda paare ma. Yo myaswa phaya ha amaတွေကိုဟန်တာတယ်ဒုက္ခတွေမြောက်ရအောင် Manari Kaunari Ninja Middle Letare Mari Handavido Manari Ninjaro Handamuri with Shaucharo, Piruka Mayo Ninja Jedigo, Lina, the Jujisu Chila, Solution. Take Lisa Date, Fiave, Soravada. Lisa Date, Kumi Leve, Lulu Pola Denma. Era Lisa Laute Govidi Shiro. Amia Lisa Jinakare, that a group over a group of you. The Lanet of Gauni, Baby. Mia Jinujin, Lisa Jinkare, Solution, the Loboco, you put on a tip in Mialo body. One will be the total of social. Mia Abi at Avema. So you Matwaya on body. To a mere conjo Lungani, somewhere Kama. Abi at our Tute on Abi at our Meta Gruna Tavido, Meta Tavido Abi at a Baonia Concover. Be a cone, Grugo, she large with Soroshi, Eddie Poco, Baonia Contra. A mere Meta Tajin Canada Baonia Coneve. Dare a little sheila to the Babe. That's why I have my Edicoma. A big shiva. As for the spiritual friend, the Kalyanamita, and its qualities, the Buddha was the person to be most fulfilled with these qualities of a spiritual friend. The first one is, among these 7 qualities, is known as Sampiya, namely being lovable. And because the Buddha was possessed of complete or perfect virtue, morality, sila, he gained others' respect, others' liking, and because of his impeccable behavior, through the observance of morality, sila, he was very much cherished by others. And so we have to take the Buddha as a role model. And
the Buddha prohibited, the beings to do what is wrong, and he exhorted them to do what is good. Now, because of these prohibitions, and following these prohibitions, the beings do not encounter suffering, dukkha. And when following the exhortations to do what is good, they gain various benefits. And as a result of this, giving these guidelines, prohibitions, and exhorting to do good, the Buddha gained others' respect. And this particular aspect is known in the Pali language as garu. And when gaining others' respect, then the others will protect this person, namely, in this case, the Buddha. They will protect the Buddha like they would protect a big tree, and try to nourish it as much as possible, or to let it develop more. And so, to a person who gains others' respect, they will give support. And this bhavaniya, this particular aspect is known as bhavaniya, guna, and this aspect, because of this aspect, one receives others' loving kindness, metta. And when a spiritual friend possesses the first and the second quality or aspect, then automatically the third quality will arise. The third quality of receiving others' loving kindness. The Buddha was fully possessed this quality of receiving others' loving kindness, metta. Yeah, Mia Gogo Abiro Gogo le Abire Golungani le Mida Tavido Abibi Solochi. The Abire Pokori Tao Ayade Kinatanavido Soyata Bobira County. Tao Loyata, Besu and Nivoli. Iradim Hofu Kinatanavido Soyata City. A mamma, Judy Titavido Mario Shauchazi Vosura Karuna Pamasura Pioga. Mamma Divusura, Dina Sura.ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏအတိညာနှမျိုးရှိထားတော့ကိုယ်နောက်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ဟာမှားတယ်ဘယ်ဟာမှန်တယ်ဆိုတာပေါ့လေစောင့်ကြည့်နေတော့သိတယ်။အမှားတွေလုံးပြီးပြောမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတွေ့မတွေ့ဘူး။ဘုတော်တော်တွေတွေ့လို့ရှိရင်ဟန်တာတယ်။ကျောင်းနဲ့ကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီကုံကလည်းသိအရေးကြီးပါတယ်ဓမ္မဒါပါအဲ့ဒါဝတ္တကုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဓမ္မ Now, when receiving oneself the support of others in one's undertaking, then one should perform one's task not just out of a normal attitude of just doing one's job, but rather one should perform one's task with or out of compassion. And so
knowing that mistakes will lead to suffering, it is out of compassion that one does not want one's disciples to suffer, and it is out of clear vision that one discerns what is right and what is wrong. And a person, a spiritual friend, will know what is whether his or her disciples are doing what is wholesome, or are doing things that bring harm to them. And so, seeing that one's disciples are committing a wrong, one should not ignore this fact and not do anything about it, but rather one should point out these mistakes, and this is very important. Now, this is given in the Pali language as vata guna, namely the quality or the virtue of pointing out the mistakes of one's disciples. Among the human beings, the celestial beings, the devas and the brahmas, the Buddha had or there were opponents to the Buddha. And at times he was accused or said or cursed. Oh yeah, right. At times, people would curse at him, and at times they would relate to him in a rough manner. Despite of all of this, the Buddha would not quarrel with these beings, but rather, with much patience, he would endure all of this. Now at our present time, when a teacher points out a disciple's mistake, then the disciple may not like it and may even want to take revenge or get even with the teacher. Now, however much the Buddha, or however much beings cursed the Buddha or criticized him, he would bear all of this with great patience. And this particular quality is known in the Pali language as vacana kama guna, which means receiving criticism well, being open to criticism.
Siya Dukkha mayaw seခြင်းနဲ့ Siya Dukkha ကိုပယ်ရှားလို့တဲ့ကရုဏာစစ်မှန်တယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာကရုဏာရှိသူဟာအများမုန်းတာလည်းမရှိဘူးရက်စက်တာလည်းမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူနဲ့တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကောင်းစားချမ်းသာစေခြင်းနဲ့သဘောထားရှိတယ်ကျင့်တာတနာမှုနဲ့ကိုယ့်အတွက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူနဲ့Siya Dukkha ရောက်သွားမှာမလိုလားဘူးရှင်ရင်တို့တရားအခြေခံပြီးတော့အသိပညာအခြေခံပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာနဲ့အများဆန့်ကျင်ပြီးပြောသမျှဆဲသမျှတွေအကုန်လုံးသိခံတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တဲ့ဘာပဲပြောအကုန်လုံးသိခံတယ်တော့ဖက်ပြန်ရဖြစ်နေတာမရှိဘူးNow, out of a genuine sense of loving-kindness, metta, the Buddha just wished for the welfare and happiness of other beings. And out of a genuine compassion, karuna, he wished to relieve the beings of their suffering. And as a result of this, there was no hating or wanting to torment his disciples or others, and the Buddha did not want his disciples to suffer in any way, and so as a result of this, he endured all criticism with much patience, without retaliating at all. 6ခုမြောက်ဂုဏ်ကြီးကတော့ဂမ္ဗီရကထံကတ္တာဆိုတာပါဂမ္ဗီရနည်းနည်းသောကထာစကားကတ္တာပြုတတ်တယ်ပြောတတ်တယ်နည်းနည်းတဲ့တရားစကားကိုလည်းပဲပြောနိုင်ဟောနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနည်းနည်းတဲ့တရားစကားတွေကသစ္စာလေးပါးတရားကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားအခုယောဂီတွေအားထုတ်နေတဲ့သတိပဋ္ဌာန်အပါအဝင်ဗောဓိပက္ခိယတရားဒီတရားတွေပါပဲအဲ့ဒီတရားတွေကိုပြောနိုင်ဟောနိုင်ကြလို့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲနာသူတွေရဲ့အကြည်ညိုခံခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးနာသူတွေရဲ့အချင်းမခံခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးနာသူတွေကလတ်လဘရခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးသိစေခြင်းတဲ့သဘောပဲဒီနားလည်းပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့ယဉ်ကျေးခြင်းတည်မှုဖြစ်စေတဲ့သဘောပဲကိလေသာလှုပ်ရှားမှုတွေကိနေနေရกินပြီးတော့ငြိမ်းအေးစေခြင်းတဲ့သဘောပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်စေလိုတဲ့သဘောပဲတကယ်အပူတွေကိုငြိမ်းချမ်းစေလိုတဲ့သဘောပဲဒုက္ခပေးတဲ့အပူတွေငြိမ်းချမ်းစေလိုတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်ကဒီပြင်ဘာရည်ရွယ်ချက်မှမပါဘူးဂုံရှိဖို့လတ်လဘမငဲ့ဖို့ဆိုတာဘာမှမပါဘူးအလွန်တန်ရှင်းတယ်မှာThe sixth quality is known as Gambhira Kata, which means, Gambhira means profound, and Kata means talk, literally, and Kata means to do or to say. So in other words, the ability to teach profound Dhamma, or to teach, to speak what is profound. Now, what are these profound things? Namely, being able to teach about the noble truths, such about dependent origination, paticca samuppada, and also
to teach about the 37 requisites of enlightenment, the Bodhipakkhiya Dhammas, in which the 4 Satipatthanas are included, that the meditators are currently practicing. And so when the Buddha taught these profound Dhammas, then he did so not to gain others' respect, nor to receive gifts from them or gains from them, but rather just to let them gain knowledge, and for them to be free from suffering, and to be free from the bondage of the mental defilements. And so there was absolutely no desire for any gains whatsoever. The Buddha taught with an absolutely pure attitude. ဒီလောက်အသိပညာနဲ့ပြည့်စုံသူအသိပညာရှင်ဒီလောက်ကရုဏာနဲ့မဟာကရုဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကရုဏာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အမိပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမသိတော်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ကျိုးအတွက်နဲ့အသုံးချပါတော့မလားဘယ်နည်းနဲ့မှအသုံးချတော့ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးလည်းခွဲခြားပြီးတော့သိခဲ့ပြီအဆိုးတွေကိုရှောင်ရှားစေပြီးတော့အကောင်းတွေကိုညွှန်ကြားပြီးတတ္တဝါတွေအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ညွှန်ကြားလိုက်တာတော့အကျိုးကျေးဇူးရှိတာပဲမသိတော့တဲ့အရာမှာကိုယ်ကျိုးအတွက်လည်းအသုံးမချဘူးဆိုတော့တိတ်ကောင်းတဲ့ကိုယ်ကြီးပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုအထာနိနိယောဇကောနောစာထာနိနိယောဇကောတဲ့မသိတော့တဲ့နေရာမှာကိုယ်ကျိုးအတွက်နောက်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအသုံးမချတဲ့မတိုက်တော့နဲ့အမှားတွေမတိုက်တော့ဘူးဒါသိအရေးကြီးပါတယ်ကောင်းဆောင်နေသိအရေးကြီးပါတယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာလည်းပဲဥစည်းဥက္ကံဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးတွေဥစည်းကံဖြစ်ဖြစ်သိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီကိုကြီးခုနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ကိုပဲကိုမိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရောအများပေါ်မှာရောအကျိုးစီးပွားလူလားနေတယ်ဆိုတာပြပါတယ်ဆိုတဲ့ဘက်မှာယက်တီတော်မဟုတ်ဖဲနဲ့မိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တိုးတက်ကြီးဝါးရေးမှာကြံ့ကြံ့ယက်တီသူဖြစ်ပြီးဆိုတာသိထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုကလျာဏမိတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ် A person who is complete with wisdom, who is a possessor of wisdom, and a person who is also complete with and who is a possessor of compassion, will such a person abuse his or her own disciples? The answer to this question is a clear no. And a person who is possessed with knowledge and compassion will understand mentality and materiality, cause and effect, and so on, and will not abuse the disciples in an unsuitable way. And so this is the seventh or the last quality of the spiritual way. And a teacher will not encourage his or her disciples to do what is to their harm and to his or her benefit, to the benefit of the selfish benefit of the teacher. Now, it is very important for a leader of
whether of a religious nature or leader of a country or the leader in a family, to be fulfilled with these 7 qualities. And a leader who is endowed with these certain 7 qualities will see to the progress, growth, and development of his or her disciples. And such a person is known as a spiritual friend or a kalyana mitta. ဒီအထာလောက်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုဗုဒ္ဓရဲ့ဩဝါဒနုသာဒနီကိုပေါ့လေယူတည်တည်လိုက်နာတယ်ဆိုတာကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးတာဒီလားဆိုင်ရာသမာဓိဆိုင်ရာပညာဆိုင်ရာတွေကျင့်သုံးတာတကယ်ကလျာဏမိတ္တရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုပေါ့လေဒီလားဆိုင်ရာကျင့်သုံးတော့ကိုယ်မှုလုံးတွေစင်ကြဲတယ်မြည်ခြင်းမှုတွေရသွားတာသမာဓိဆိုင်ရာသမာဓိသိက္ခာတွေကျင့်သုံးတဲ့အခါကျတော့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တွေစင်ကြဲတယ်တန်ရှင်းတယ်ပညာဆိုင်ရာကျင့်သုံးတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာမျိုးပါပြတ်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ပို့ပြီးတော့စင်ကြဲတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုစင်ကြဲမှုရဖို့ဆိုတာကတော့ပယ်တဲ့တရားတွေကိုပယ်နိုင်ပါမှစင်ကြဲတန်ရှင်းမှုရပြီးတော့အစဉ်တန်းမြင့်ပါတယ်ပယ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းနိလန်းကြကျင့်သုံးနိုင်ပါမှပယ်တဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲပယ်မှုကိစ္စပြီးစီးနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပြီးစီးအောင်ပယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရောနှုတ်ရောစိတ်နေစိတ်ထားရောဖြူစင်တန်ရှင်းလာတာပဲဖြူစင်တန်ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်တန်းလည်းမြင့်တယ်လာတာပါပဲအဲ့လိုဖြူစင်တန်ရှင်းပြီးတော့အစဉ်တန်းမြင့်တယ်နေလောက်အောင်ဆုံစွမ်းနိုင်တဲ့ကြားနာမှုမျိုးကိုသာတက္ကိစ္စတဝနာယူတည်တည်နာကြားခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နာကြားုံတည်တယ်မဟုတ်ဘူးလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းလို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာတာဝကတပည့်အစေလို့ခေါ်ပါတယ်အမိကတာဝကမဟုတ်ဘူးဘိုင်နေတာဝကမဟုတ်ဘူး Now, one has to practice according to the instructions given by this spiritual friend one relies upon, in this case, the Buddha. And the instructions given by the Buddha in the form of morality, sila, concentration, samadhi, and wisdom, panya. Now, when one follows, the Buddha's instructions on morality, then this will lead to the purification of one's bodily and verbal behavior. And when following the Buddha's instructions on concentration, samadhi, then this will, to some extent, lead to a purification of the mind. And when one follows the Buddha's instructions on wisdom, panya, then the mind will be even more purified. And only when one dispels the mental defilements does one really accomplish one's task. And with this one's physical, verbal, and mental behavior will be highly pure, will be purified, and the result of this is a high standard of
life. And the disciple is defined by the Buddha as a Sakya Sāvaka, which means a disciple who does not just listen to the Buddha's teachings, but the person who also puts the Buddha's teachings into practice. So, a genuine Sāvaka, a genuine disciple, is not just a disciple by name only. The Buddha Myaswama, the Myaraga Valley, Kongu Chanda the Yabu, Choreja Lupitabu, Lulu Sitatabu, Lu Sintani, Miamatwabu, Peroma Machaya, Miamatwabu, the Sato, Miran Shivali. Tamalo Kurengujaga, Sanmuna Pia, Pilla, so the wing of yoga, which are Serena, Mapies of Musolici. Kukunega, Kekeriga, she was Valumia or Mayungan, they was Soluci. Tumyago, Belu Lupita or Lumne Babele, Lulo Sitata on Belulone Babele, Lute Lupia on Belulone Babele, Ja Allah Nukilitari, Kilitari, Podorega, Sierra, Belu Keti Name Babele, it has since I am Babele. The Buddha wanted others to benefit from his teachings so that they gain prosperity and happiness, and to be well shaped in their behavior, and for their standard of life to increase more and more, to improve more and more. Now, if a role model, if a teacher or a spiritual friend is not fulfilled with these qualities, himself or herself, then how can this teacher teach others how to be a distinct human being? In terms of morality, how can this teacher teach others to be a human being with a humane attitude and then how can this teacher teach others how to be an outstanding human being? And then how can such a teacher how can such a teacher save others out of the so-called kilesa forest, or if you like to, kilesa jungle? So this is something to think about. Kalyana Mita Kaumama, Kalyana Mita going on a piece of Bama, Nizaya Pogoga, Asa, a Miaye. Program Pinning, a program to the go and Yama Chandaya Yatning, the Buddha Miaswaha Miko and Leve Lupida Lulu Sitatabu Luta Lupida Lucindani Mimabu Kuren Goya Luatalo Ludalo. Mimine Sate, Nizaya Pogasa, Alu Tatuari Leve Lupida, Lulu Sitata, Lutel Lupida, Lucentani, Mimadavida.
ကယ်ဆင်းရဲတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ရပါလိကြိုးစားနိုင်ဖို့ရအတွက်ရှိဥစွာဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏဒီတပ္ပနကုညီပြည့်စုံကြိုးစားရပါတယ်ကြိုးစားလို့ရရှိတော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရပဲနောက်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့စံနမူနာဖြစ်တော်ပါတယ်စံထားရလောက်ဖြစ်တော်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစံထားရလောက်ဖြစ်မှလည်းပဲဟောပြောညွှန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများအမြင်မှာတော့အပြစ်ကင်းတယ်တန်ရှင်းတယ်ယဉ်ကျေးတယ်သိမ်မွေ့တယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းတယ်ဒါပါလေမြင်ပြီးတော့နမူနာယူပြီးတော့ပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုဓမ္မနဲ့ဝိနည်းကိုခံယူပြီးတော့ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲပြောစရာကဲစရာတွေဖြစ်ခဲ့မယ်တန်ရှင်းရည်ကြည်သိမ်မွေ့ပြီးတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့အသက်အဝန်းကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဘဝတန်တရားမှာလည်းပဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့အသက်အဝန်းကြီးဖြစ်လာမှာပေါ့ဘဝတန်တရားမှာလည်းပဲစက်ကပေါ့လေယဉ်ကျေးတဲ့အသက်အဝန်းနဲ့အတူသွားရမှာလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတွေးဆတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဗုဒ္ဓဘောဓိယမိမိကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုသိအောင်ဟောပြမယ်ဆိုတာပေါ့လေလောင်းနေရဘဝတွေကိုကမြင့်မြတ်တဲ့ပဋိညာဉ်ခံချက်ရှိခဲ့ပါတယ်ပဋိညာဉ်ခံချက်တွေကတော့အများကြီးပါပဲဒါတွေပြောစရာရှိနေပါတယ်Only when the spiritual friend, the Kalyanamitta, is good and fulfilled with all the qualities mentioned, will this Kalyanamitta be a good companion for others. And when associating with such a good companion, will one gain happiness. Now, the Buddha himself was a distinct human being. He was a human being with a humane attitude, and he was a human being with a high standard of life, an outstanding person. And like himself, the Buddha wanted others to also be a distinct human being, to be a human being with a humane attitude, and to be a human being of a high standard. And the Buddha himself had to make much effort to, first of all, be fulfilled himself with this virtue of clear vision and virtuous conduct, vijayacharana. And having made the effort, he became a role model, and then only was he in a position to teach others. And with this, being complete with vijayacharana, he was free from fault, he was pure, he was calm and peaceful. And then he caused beings who associated with him also to be free from fault, to be pure, calm, and peaceful. And he caused the beings to be calm and peaceful throughout samsara, namely the cycle of birth and death. And furthermore, he caused beings to be calm and peaceful existence after existence. Now,
during his existence as a bodhisattva, he made a solemn pledge, and there will be much to say about this. တို့ပြည်သက်စဉ်းစားဖို့ပါပဲတစုံတစ်ယောက်ဟာဒီနှာခေါင်းအထိပေါ့လေကျောင်းအားရဆိုအမှန်နဲ့တဲ့ပို့ထဲမှာနစ်နေတယ်ရတယောက်ကလည်းပဲအလားတူပေါ့လေအဲ့ဒါလိုနစ်နေတာတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်မှာရောခေါင်းမှာရောပေါ့လေကိုင်တွေ့ပြီးတော့ပေါ့လေကဲတွန်းလို့ရနိုင်မရနိုင်ပေါ့လေသူလည်းနစ်ကိုလည်းနစ်ဆိုတော့ကဲတင်နိုင်မှာမလားဆိုတော့ပေါ့လေဘာဝကြကြကဲတင်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပေါ့လေကဲတင်ရင်ဦးစားပေးမလားလူမျိုးကြီးဦးစားပေးမလားဆိုတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီအချက်တွေတော့နောက်နေ့ကြာမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဟောတော့တဏှာကြီးပြည့်သွားတော့ဒါဆက်မဟောနိုင်တော့ပါဘူးပြည့်သက်စဉ်းစားကြဖို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်အများချမ်းသာအောင်ပေါ့လေပြည့်ပြည့်စုံစုံပေါ့လေအမှားတွေကိုညွှန်ကြားပြီးတော့အမှားတွေကိုဟန်တာဖို့ရအတွက်ပေါ့လေရှိဦးစွာမြတ်စွာဘုရားရုံးကန်ရတာဟာတကူကုန်းဆန်သူလို့ဆိုမလားဘယ်လိုဆိုမလဲဆိုတာပေါ့လေစမ်းစမ်းစရာအချက်တွေပါပဲအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဆက်လက်ပြီးပြောကြပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒါပဲ Now, the Venerable Sayadaw would like to invite you to think about the following topic. Following topic or following question. One person is up to the nose, drowning or sunk in the mud, and then he sees another person also up to the nose, sunk in the mud. And if you don't like the mud, then you can take the quicksand. And this is my addition, sorry. And then, from a practical point of view, when one person being in the mud and the other person also being in the mud, will it be possible to save this other person? And so what should one do? Should one first save oneself or first save the other person? And while one is stuck in the mud, can one save the other person? Now the hour is up, and the Venerable Sayadaw cannot as yet give the solution to this. So you're invited to think about this problem, and please also reflect whether the Buddha's struggle to discern what is wrong and what is right, whether this struggle was really, or whether this can be considered as selfish. Now, there's much more to talk about. Let us, since the hour is up, let us stop at this point. Sadhu, sadhu, sadhu.